The Saint Tukaram, he is quoted to have said that when a devotee lies down and chants the holy name, Krishna sits beside them. Святой Тукарам однажды цитировал такие слова, что когда преданный повторяет Харе Кришна и ложится навзничь, то Кришна садится рядом с ним. And when the devotee sits and chants the holy name, Krishna stands beside them. А когда Кришна садится и повторяет, когда преданный садится и повторяет святые имена, то Кришна стоит рядом с ним. And when the devotee stands and chants the holy name, Krishna dances beside them. А когда преданный встает и повторяет святое имя, то Кришна танцует рядом с ним. And when the devotee dances and sings the holy name, what would Krishna do? А когда преданный танцует и воспевает святые имена, что Кришна делает? We have some different ideas. He dances with them. У нас тут разные возникли варианты. Кришна танцует, может быть, с преданным. Any other thoughts? Еще какие-то варианты? He embraces them. Может быть, обнимает преданного. That's what Tukaram says, that when the devotee dances and sings the holy name, Krishna embraces them. Да, вот как раз именно это Тукарам и сказал, что когда преданные воспевают и танцуют, то Кришна обнимает его. Who's seen the new Prabhupada film? Who has seen the new Prabhupada movie? А кто видел новый фильм о Прабхупаде? Поднимите руки. Okay, just not even quarter of us have raised our hands. Ну, где-то даже немного подняли руки. So I strongly encourage you, if you get the opportunity to see that film, it's incredible. Поэтому я хочу вас всех вдохновить, если у вас есть возможность, вы должны посмотреть этот фильм, он невероятный. If you get a chance, make sure you get a chance. Ну, не то, что там будет возможность, а вы постарайтесь эту возможность не упустить. I was listening to Dhanadhar Maharaj glorify that film after he saw it. Я однажды слышала, как Дhanadhar Maharaj прославлял этот фильм после того, как он посмотрел его. And he said that he felt like Prabhupada had reappeared on the planet. И когда он посмотрел его, он сказал, что он почувствовал, как будто Прабхупада снова появился на этой планете. He said the movement has to get ready because Prabhupada has come again. Сказал, возможно, что движение уже готово, и Прабхупада снова пришел. That was his realization. He went and saw it several times. Таковы его реализации. Он повторял это несколько раз. And recently I asked one devotee that I've been cultivating over the past few years. I've helped him to come to Krishna. И я недавно разговаривала с одним преданным, которому я очень много помогал в сознании Кришны в течение последних нескольких лет. And I asked him what was his strongest impression from seeing the film. И я спросил, как у него осталось самое основное впечатление от этого фильма. And he said that he was so moved by how Prabhupada was dancing. И он сказал, что был очень тронут от того, как Прабхупада танцевал. And I had seen the film sometime earlier, and I remembered one image of Prabhupada dancing at the Rath Yatra in San Francisco. Я этот фильм смотрела и раньше, и у меня осталось там одно впечатление, воспоминание, как Прабхупада танцевал на Радха-ятре в Сан-Франциско. And then I saw the film a few days after that conversation. А потом после этого разговора я еще раз просмотрела этот фильм. And I realized that Prabhupada was dancing the whole way through the film. И я понял, что Прабхупада на самом деле танцует в течение всего фильма. He was dancing in New York City in Tompkins Square Park. Он танцевал в Нью-Йорк-Сити в парке Томпкинс Сквер. He was dancing in San Francisco. Он танцевал в Сан-Франциско. In the park there. В парке. Playing a bongo drum. Игра на барабане. Not quite as large as Gunagrahi Maharaj's drums, but something like that. Prabhupada has on his lap. He's bang, 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 Ну, не bang. такой, как у Гунаgrahi Махараджа большой, но поменьше Прабхупада на нем стучал.
In another image, you see Prabhupada sitting there. Now he's got a mridanga. He's playing that, and hippies dancing around him in the park. И в другом эпизоде Прабхупада играл на мриданге и затем танцевал в парке. Then you see images of him dancing in Rath-yatras. Потом там есть кадры, где он танцует на Радha-ятре. You see him dancing through the streets of London. Танцует на улицах Лондона. With the Jagannath chariot behind him. А позади него колесница с Джаганнатхом. And devotees said that he was particularly joyful because here was Jagannath coming to London after the British had colonized India for so many years and stolen Jagannath's jewels. Now Jagannath was parading through the center of London. И преданные говорят, что Прабхупада был особенно счастлив, особенно после того, как англичане колонизировали Англию, а теперь они похитили Джаганнат, и Джаганнат лидирует на параде по улицам Лондона. And we saw Prabhupada dancing in Mayapur, the temple there, ringing the bell. Там мы видим, как Прабхупада танцует также и в Майяпуре, звеня в колокол. And I had no, unless that person that I've been cultivating had mentioned that, I didn't see it the first time. И вот этот человек, который я помогал в сознании Кришны, он вот это все заметил сразу же в первый раз, когда он посмотрел фильм. And so there, Prabhupada, dancing joyfully, singing the holy names. Там Прабхупада радостно танцует, воспевая святые имена. Krishna consciousness. So, the next point. So Krishna consciousness is something that we notice things and we become aware of things through association with each other. И еще следующий момент, который я хочу обратить внимание, это то, что мы понимаем какие-то вещи после того, как мы их видим в общении друг с другом. Through that conversation with that devotee, very new devotee, then I became conscious of something that I would otherwise not have seen. И благодаря разговору с этим новеньким преданным я смог увидеть то, чего я раньше не видел. And I remember in Mayapur Dham, during the installation of Panchatattva. И я помню однажды эпизод, который произошел в Майяпуре во время инсталляции Панчататтвы. I was on the altar helping to prepare everything. И я был на алтаре, помогал приготовить все. With Panchatattva right in front of me. И Панчататтва была передо мной находилась. Busy arranging, bringing buckets, bringing different paraphernalia for the installation. И я был занят тем, что приносил разные параферналии, пакеты для того, чтобы помочь с установлением. And then the curtain opened. И затем открылся занавес. And there were thousands of devotees. Там были тысячи преданных. And you saw their faces. И я увидел их лица. And their faces were so full of excitement and joy and love and just all of this emotion all mixed together. И их лица были полны радости, вдохновения, счастья. И там было очень много эмоций отражалось на их лице. Looking at Panchatattva. Глядя на Панчататтву. And then I looked at Panchatattva again. И я снова потом смотрел на Панчататтву. And my hair stood on end. И у меня волосы стали дыбом. So I'd been with them all morning. No ecstasy, no hair. I was joyful, but I wasn't feeling that. И я подумал, что я все утро находился с Панчататтвой, никакого экстаза у меня не было, волосы дыбом не вставали. And then I saw the ecstasy of the devotees, and so then I was able to experience that ecstasy as well. А потом, когда я увидел экстаз на лицах преданных, я и сам смог испытать этот экстаз. Today I had a similar realization. И сегодня у меня была подобная реализация. Not just realization, experience. Такое осознание, опыт определенный. So we went to the temple of Dauji. Мы ездили в храм Дауджи. Who's went to the temple of Dauji? Кто был в храме Дауджи? Wonderful, huh? Incredible darshan. Прекрасно, это невероятный даршан. I lived in Vrindavan for some years as a Gurukula student. Я жил во Вриндаване несколько лет, когда учился в Гурукуле. Came here when I was 9. Я приехал сюда, когда мне было 9 лет. Never got to see Dauji until today. И я не видел Дауджи вот вплоть до этого дня. By the mercy of Guru Deva and Vikram and other devotees. По милости учил Гуру Дэва, Викрама и других преданных. And when we went into the temple, we saw the bliss, the joy of all of the
Mahavan's nodding his head. Yes, I saw that too. И когда мы приехали в храм, мы увидели вот это вот блаженство, это счастье, радость. Да-да, вот Махаван также кивает головой, действительно, так оно и было. The bliss of the devotees there. И блаженство от того, что там были преданы. Standing before Krishna's brother Dauji. Которые стояли перед братом Кришны, Дауджи. They were singing. Они пели. They were crying. Плакали. Someone was playing a flute. Кто-то играл на флейте. Someone was reading Bhagavatam very loudly. Кто-то громко читал Бхагаватам. Someone was sitting, meditating. Кто-то сидел, медитировал. But all of this joy in the presence of the Lord, and then we were able to feel that as well. И когда вот это мы увидели всю эту радость, которую они показывали перед Кришной, то мы также сами смогли ее испытать. I'll be honest with you. И я буду честен с вами. Honesty is a good policy, right? Говорят, что честность самая лучшая политика. Такая пословица есть, правда? So usually when I come to the Dham from being in the West, it takes me a while to enter. Обычно, когда я приезжаю в Даму с запада, то требуется некоторое время, чтобы войти в Даму. You have that experience? У вас бывает такое тоже? Yeah, no, maybe. Может быть, бывает? Некоторые говорят, да, некоторые. Maybe my conditioning is greater. It takes me a while. It takes me a couple of days at least. У меня больше обусловленности, поэтому у меня уходит время, ну, по крайней мере, хотя бы 2 дня. Not just culturally, it's to be in the right consciousness. Не то, чтобы это вот культурно такое преодолеть барьер, а обрести правильное сознание. So we were the past couple of days. We went to the first day. Govardhan. We did parikrama there. И вот последние 2 дня прошли так, что первый день мы поехали на парикраму на Хом Говардан. And we were right there next to Giriraj. И мы были там рядом с Гирираджем. And I was trying to feel. Я пытался почувствовать, ощутить. I was praying to feel. Я молился ощутить, чтобы. And I was feeling something, but I wasn't feeling what I knew I should be. But should be there. Я, конечно, что-то ощущал, но это было все не то, что я хотела ощутить, что должно было возникнуть. Some barrier. Определенный был барьер. And the next day we were in Varshana. На следующий день мы поехали на Варшану. Surely Radharani will help me to enter. Я подумала, может быть, Радharani поможет мне войти. We went to Chandra Sarovara near to Varshana. И мы поехали на Чандра Саровар рядом с Варшаной. Chandra Sarovara. Who's been to Chandra Sarovara? Кто был на Чандре Сароваре? A few. Okay. You have to Несколько, go to да? Chandra Вам Sarovara. нужно поехать на Чандра Саровар. You're in Vrindavan. Вы же во Вриндаване. It's a kunda that is shaped it's like an octagonal shape. Это кунда, которая имеет форму октагона или как восьмиугольника. Yeah. Yeah, that's right. Octagon. Октагон, как Yeah. по-русски. Октагон. Ну, в общем, восьмиугольник. All right. And it was formed by the moon himself. The moon became stunned seeing the Ras Leela. И оно было сформировано самим Луной, Луна был очарован Расалилой. Fell out of the sky. И упал с неба. Landed there where the rasa dance was taking place. И оказался как раз в том месте, где проходил танец расы. And created this kunda. И таким образом образовалась эта кунда. And since then it has been called Chandra Sarovara. И поэтому ее теперь называют Чандра Саровар. So we were there. И мы поехали туда. We were in Varshana. Мы были на Варшане. Walking through those mountains and hearing the kirtan and the distant mountain tops, mountain peaks. И мы проходили через эти холмы и слышали отдаленный киртан на холмах. I was walking, I recorded some kirtan as we were walking. You hear the kirtan from these ashrams on the peaks of the mountains. Когда мы шли, я записывал звуки этих киртанов, которые звучали с вершин храмов, на вершинах. Ramai said, "What are you recording?" Ramai. Рамай спросил, что ты записываешь? I'm recording the kirtan. А я записываю киртаны. And he listened. He said, "Oh, it's so beautiful." И он прислушался, сказал, о, действительно, они прекрасны. And later he said to me, "Can you send me the recording?" И потом позже он попросил меня, пришли мне, пожалуйста, записи.
I sent it to him. И я послал. But I still didn't feel that I was able to enter into the Dham. Но все равно я не чувствовал так, что я будто уже вошел в Даму. And then today we arrived at Daoji Bai's temple. И сегодня мы приехали в храм Даоджи. And the devotees were so ecstatic. Преданные были там в таком экстазе. And I prayed to Lord Balaram. И я помолился Господу Балараме. And then we had a close darshan of Lord Balaram. И мы очень близко подошли к Господу Балараме, чтобы получить даршан. He's tall. Он очень высокий. And he's was installed by Vajranabh, Krishna's grandson. Он был установлен Ваджранабхом, внуком Кришны. Krishna's first queen is Rukmini. От первой царицы Кришны Рукмини. And they have a son, Pradyumna. У них был сын Прадьюмна. And then, well, they have many sons, but the chief of them is Pradyumna. У них было там много сыновей, но самое главное был Прадьюмна. And then they have grandchildren. Потом у них появились внуки. And the chief of those is Aniruddha. И главный внук был Анирудда. But one of those grandchildren is Vajranabh. Но один также из внуков был Ваджранабх. Vajranabh established all of these deities around Vraja. И Ваджранабх установил очень много божеств во Врадже. Including that deity of Daoji. Включая это божество Даоджи. In a village called Daoji. Деревня, которая называется Даоджи. And so I sat and chanted in front of Daoji, and finally I felt like, thank you, Lord Balaram. I was able to chant with some attention. I was able to feel some flow of mercy. И я сидел и повторял святые имена перед Баларамом. И благодаря Господу Балараме я почувствовал, что я могу внимательно повторять, и я почувствовал, как будто на меня идет поток милости. So Balaram is Adi Guru. Баларам является Ади-гуру. He is the original spiritual master. Он изначально духовный учитель. Diksha Guru is the representative of Lord Balaram. Дикша-гуру является представителем Господа Баларама. Establishes our reconnection with Krishna. Он утверждает наше соединение, связь с Кришной. Balaram is Krishna's older brother, but he's always in the mood of offering support. А Баларама является старшим братом Кришны, и он всегда находится в настроении поддержки. He's always in the mood of offering service. Всегда в настроении служения. Yeah, when Krishna appears in this world, И он является тогда, когда и Кришна является в этот мир. Balaram appears first. Но сначала является Баларам. He has to make sure everything is good. Он должен удостовериться, что все готово. He doesn't just appear on earth, he appears in Devaki's womb. Он не просто появляется на земле, он является в лоне Деваки. Show Pariyatki, make sure everything's okay there in Devaki's womb. Что он должен удостовериться, что лона Деваки готова. That's his mood of service. Это его служение, дух служения. Make sure everything's fine, then he moves out. Чтобы удостовериться, что все в порядке, потом он уходит из этого лона. He moves to the womb of Rohini. И переходит в лоно Рахини. And then, И затем, throughout Krishna's Leela, Balaram's always there to support Krishna in any of Krishna's ventures. и потом во всех лилах Кришны он участвует и всегда находится в духе служения, чтобы в случае необходимости помочь Кришне. He's with Krishna in Vrindavan. Он находится вместе с Кришной во And Mother Вриндаване. Yasoda, she's always telling him, look after your younger brother. И мама Ишода всегда ему говорит: ты позаботься о своем младшем братике. If any demons come, we have to save him. И если какие-то демоны придут, то мы должны защитить его. Yeah, so that's his mood, looking after, serving Krishna. И это его настроение, заботиться о Кришне. And then Krishna goes to Mathura. Затем, когда Кришна отправляется в Мадхуру, Balaram is there as well. He fights every battle with Krishna. Balaram is there by Krishna's side. и Баларам опять там же рядом с Кришной и сражается с демонами плечом к плечу с Кришной. Jarasandha attacks Mathura, Когда Джарасандха нападает на них в Мадхуре, and Krishna has to defend the city. Кришне приходится защищать Мадхуру. Balaram is also helping him. И Баларам помогает ему. In fact, Balaram catches Jarasandha. На самом деле это Баларам схватил Джарасандху. Krishna said, let him go.
Кришна сказал, да пусть идет. Why would we let him go? He's a troublemaker. А Баларам говорит, зачем его отпускать? Он тут столько бед натворил. No, well, the thing is that we have appeared to destroy the demons who are appearing in the royal families. А дело в том, что мы сюда пришли для того, чтобы уничтожить демонов, которые в царской семье нарушают порядок. If we let him go, he will bring more of those demons to us, and we'll be able to eliminate them. Если мы его отпустим, то он тогда приведет еще больше демонов, и тогда мы всех уже сразим. And so he does 18 times. Jarasandha keeps coming back. И так и случилось. 18 раз Джарасандха возвращался. On the 18th time, Krishna decides to run away. И на 18-й раз Кришна уже решил уйти, убежать. Jarasandha, he thought, Krishna is scared of me. И Джарасандха подумал, наконец-то Кришна испугался меня. But we glorify Krishna as Ranchor. There's a wonderful temple in Gujarat for Ranchorai. Но мы прославляем Кришну как Ранчора. В Гуджарате есть такой храм, известный Ранчора. Krishna who ran away from the battlefield. Кришна, тот, кто сбегает с поля боя. He had other business. Он вне этого всего. He had other things to do. У него полно других дел. Tired of playing with Jarasandha. Ему уже надоело играть с Джарасандхой. And he goes to kidnap Rukmini. И он отправляется, чтобы похитить Рукмини. More important business. Поважнее дело. Rukmini has sent him a letter. Рукмини прислала ему письмо. Please come and save me. Пожалуйста, приди, спаси My меня. brother Rukmi has promised me to Shishupal. Мой брат Рукми пообещал дать мне Шишупали. Please come and rescue me. Пожалуйста, приди, спаси меня. And so Krishna, he goes that immediately. He says, Daruka, bring the chariot, and he goes to Vidarbha with the Brahmana. И Кришна немедленно тут же покидает поле, говорит, Даруки, принеси мне колесницу, и он идет к Видарбе, And к as Браману. per Rukmini's plan, И согласно плану Рукмини, he kidnaps her when she's visiting the temple of Ambika. и он похищает ее, когда она приезжает в храм Амбики. And Krishna, he kidnaps her, but he's in no rush. He very gallantly. И Кришна не то, что там в спешке ее похищает, он очень галантно себя Very ведет. gallantly rides up to the temple, Как галантно подъезжает к храму, lifts her into his chariot, and rides away. поднимается поднимает ее на колесницу и уезжает. All the kings are standing right there. А все цари стоят там. But they're in a different state of consciousness because Rukmini is so beautiful they've lost their minds. И они непонятно там в каком состоянии сознания находятся, поскольку Рукмини настолько прекрасны, что они все ум потеряли. Krishna rides away. The kings kind of get their wits together. А Кришна уезжает, наконец-то они осознают, что происходит, что такое. And they gallop after Krishna. И они гонятся за Кришной. Who's there? И кто там возникает? Balaram. Баларам. Balaram's there with the Dwarka armies. И Баларам возникает там с армией Двараки. He defeats all of those kings. И сражается со всеми этими царями и губит всех. That's Balaram's mood. His mood is service. Это служение, дух Баларама, дух служения. And so in that mood of service, he also reconnects the living entities with Krishna. И таким образом, в этом духе служения он воссоединяет все души с He Кришной. wants to see the living entities reconnected with Krishna. Он хочет, чтобы все души воссоединились с Кришной. I felt that a little bit today. И я вот сегодня это немного почувствовала. By His mercy, I was feeling finally, some reconnection. По Его милости я почувствовала такое воссоединение, наконец-то. Yeah, so we always depend on the devotees. Всегда зависим от преданных. Bhakti has no cause but bhakti itself. А у бхакти нет причины, она является сама по себе бхакти. Sukadeva Goswami tells Parikshit Maharaj, Шукадев Госвами говорит Махараджу Парикшиту. Savai pumsam bharo dharmo yato bhaktir adhok sajay ahaituki apratihata yayatma suprasiddhiti. He says that this bhakti is the highest benefit for human society. Он говорит, что бхакти является величайшим благом для человеческого общества. And he describes the nature of this bhakti. И он описывает природу бхакти. He says it is ahaituki, Он говорит, что она является ахайтуки, without cause. беспричинная. Hetu means cause.
Хэйтук означает причина. Everything is a cause and an effect, right? Все является причиной и имеет следствие. Why does this phone look like this? Why is this harmonic? Everything has a cause. Everything is an effect of some other cause. Почему телефон так выглядит, физгармония такая? У всего есть причина. But bhakti is described as ahetu, without cause. Но бхакти описывается как ахайту, беспричинная. What does that mean? Что же это означает? It means that there is absolutely nothing we can do Это означает, что мы ничего не можем сделать, to cause bhakti, чтобы привлечь бхакти, to cause bhakti to arise in the heart. чтобы бхакти возникла в сердце. Nothing. Ничего. Nothing material. Но ничего материального. We cannot do enough pious credit, pious work to say, oh, now I'm entitled to receive the gift of bhakti. Невозможно никакой благочестивой деятельностью привлечь бхакти, чтобы сказать, ну вот, теперь я уже достоин. I have given so much charity. Я раздал столько много I пожертвований. have helped so many people. Я помог стольким людям. Now I ask for my reward. Теперь я прошу награды. Give me bhakti. Дай мне бхакти. Sorry, Прошу you прощения. have not yet earned. Вы еще не заработали. In fact, nothing, there's no amounts of pious work you can do to earn it. Никакое количество благочестивой деятельности не поможет заработать бхакти. Okay. I have done so much penance and austerity. Хорошо. Я столько совершил уже аскез. I stood on the Himalayan mountain peak Я стоял на вершине Гималайской горы in the middle of winter. посреди зимы. Sorry. I did it for 1,000 years. Я это совершал в течение 1000 лет. 10,000 years. 10 тысяч лет. Nothing. It's not enough. Но это недостаточно. No amount of karma, no amount of tapasya, no amount of jnana will entitle us to bhakti. Никакое количество кармы, никакое количество гьяны, никакое количество тапаси не сделает нас достойными получить бхакти. It is ahetu, Она является ахайту, without cause. беспричинной. Well, how do we ever get it then? Но как же ее тогда достичь? Not by earning it. Не тем, чтобы зарабатывать ее. It is received as a gift. Она приходит как дар. Bhakti sanjayate bhakti. Bhakti is the cause of itself. Бхакти является сама причиной бхакти. That is the bhakti, the devotion that is in the heart of the devotee. Это та бхакти, которая находится в сердце преданного. Bhakti that is in the heart of the spiritual master is given to the soul, given unto the jiva as a gift that we don't deserve. It is mercy. Это та бхакти, которая является в сердце духовного учителя, и она переходит к ученику как дар, как беспричинная милость. Yes, we are all dependent on mercy. Да, мы все зависим от милости. We have not earned a right to be here in Vrindavan Dham. Никто из нас не заработал право пребывать здесь, во Вриндаване Даме. We have received mercy. Мы все получили ту милость. This is not about justice. Это речь не идет здесь о справедливости. This is not justice. This is grace. Это не справедливость, это милость. We are all recipients of divine grace. Мы все получили божественную милость. That divine grace has been awakened in our heart. That divine grace has awakened bhakti in our heart. И эта божественная милость пробудила бхакти в нашем сердце. Not because we deserved it, Не потому, что мы заслужили, but because a devotee desired to give it to us. потому что преданный захотел передать ее нам. Yes, a devotee. Да, преданный. Not even Krishna. Даже не Кришна, а именно преданный. Krishna doesn't want to give bhakti? Разве Кришна не хочет дать бхакти? Yeah, he does, but he won't. Кришна хочет, конечно, но он не даст. And the reason why is because as Paramatma, he gives people what they deserve. А потому что, как Параматма, он выдает людям только то, что они заслуживают. Right? He's not going to interfere with our free will. И он не может действовать без нашей воли. We choose to be separate from him. He respects that. Мы выбрали находиться отдельно от него, и он уважает наши желания. Yastvin vagopa matavendra mahosva karma bandhanurupa falabhajana matanoti karmari nirdahati kintucha bhakti bhajam govindamari purusham tamaham bhajami
I worship the primeval Lord Govinda, Я поклоняюсь изначальному Господу Говинде, who, without any partiality, который обладает целостностью. gives to each living entity exactly what, Он награждает людей тем, чем они заслуживают, without any discrimination. без всякой, не разделяя никого. Whether it is Lord Brahma, Является ли это Господь Брахма, or the most insignificant entity, Indragopa. или самое незначительное насекомое Индрагопа. Krishna is not going to discriminate. He will be impartial. Кришна не различает, он беспристрастен. That is Krishna as Paramatma, Таков Кришна как Параматма, ordaining for the living entity what they have earned, what they deserve according to their karma. выдавая человеческому существу то, что оно заслуживает согласно карме. No one can earn bhakti. Поэтому никто не может заработать бхакти. Nobody gets it from him. И никто не получает от нее. Well, does that mean we're stuck forever in the material world? И что, мы тут навечно, что ли, застряли в материальном мире? Krishna is not going to give it to us because he's not going to interfere with our free will, and he's going to give us exactly what we deserve. Раз Кришна нам выдает только то, что мы заслуживаем, и он не может нарушить свободу нашей воли. No, we're not. Нет, мы не застряли. We have the devotee. У нас есть преданные. The devotee is not impartial. Преданные не являются The беспристрастными. devotee is partial. Преданные пристрастны. We learn from Sri Rupa Goswami. Мы узнаем от Шри Рупы Госвами. Krishneti yasya Krishneti yasya manas. Who can help me? Krishneti yasya giritam manasadriyeta dikshasti chet pranatibis chabajantam isham shushro shraya bhajagat bhajana vigyamananyamanya nindari sunyam hidamipsita sangalabhyat. Rupa Goswami describes how the devotee deals with different types of living entities differently. И Шри Рупа Госвами описывает, как преданный по-разному обращается с разными видами живых существ. Rupa Goswami says that the devotee avoids the atheists, Он говорит, что преданные избегают атеистов or those who are offensive, или те, кто являются оскорбителями. gives mercy to those who are pious. Проливает милость на тех, кто благочестив. Yes, mercy. Да, милость. Gives mercy to those who are pious. Милость на тех, кто благочестив. Establishes friendship Устанавливает дружбу with those who are of similar realization, с теми, кто является равным им. and offers sincere service and surrender to those who are more advanced. И предлагает свое искреннее служение, предается тем, кто выше их. Rupa Goswami gives the characteristics of those topmost devotees as those who are totally free of a tendency to criticize or offend others. И Шри Рупа Госвами дает характеристику наивысшего типа преданного. Это тот, кто полностью лишен критики в адрес других. Yeah, so it appears that these devotees are not neutral. Итак, мы видим, что преданные не являются нейтральными. They are discerning. Они различают. Yeah, they make discernment. Они проводят различия. And so it is by their grace И по их милости that we receive the seed of bhakti. мы получаем это семя бхакти. Srila Bhaktivinoda Thakur prays. Шрила Бхактивинода Тхакур молится. Krishna say tomara, Krishna dite para, tomara shakti ache. Krishna is yours, Bhaktivinoda Thakur says. Он говорит, Кришна твой. You can give Krishna to others. Ты можешь давать Кришну другим. You have that power. У тебя есть эта сила. In fact, Krishna has given that power to his devotees. На самом деле Кришна наделил этой силой своих That преданных. the devotee can give Krishna to others. Что преданный может передавать Кришну другим. That the devotee can inspire that bhakti within the hearts of other living beings. Преданный может вдохновить других на бхакти. A transfer of devotion from the heart of one devotee to another. Он может передать эту преданность, любовь в сердце другого преданного. That is our position. Такова наша позиция. That is our position in this material world. That is our position in devotional practice.
Таково наше положение здесь в материальном мире, именно когда мы находимся в ситуации преданного служения. We are fully dependent on the grace of the devotees. Мы полностью зависим от милости преданных. Once a devotee said to Prabhupada, Однажды преданный сказал Шри Прабхупаде, that Prabhupada, they say that it is by good fortune that one practices bhakti. Прабхупада, вот говорят, что благодаря доброй удаче преданные начинают практиковать. Gunagrahi Maharaj ki Jai. Thank you. Maharaj, did you see the deities up there when you came in? In that little temple there? Maybe on another visit. Radha Govinda there. Really beautiful. Got many girls. Oh yeah, yeah. Okay. So yeah, Prabhupada, this devotee said to Prabhupada, I was so fallen, I was so sinful. How is it possible that I'm practicing bhakti now? И преданный этот говорит Прабхупаде, я был такой грешный, просто невероятно, как я могу сейчас практиковать бхакти. And Prabhupada said, I have made you good fortune. И Прабхупада сказал, я создал для тебя добрую удачу. That is our position. Таково положение преданного. Our good fortune has been made by the devotees. Что нашу добрую удачу создали другие преданные. So we have these different practices of bhakti, shravan, kirtan, smaran, and so on. Так мы по-разному практикуем бхакти, есть разные процессы, шраванам, киртанам, смаранам и так далее. They are enriched by the association of Vaishnavas. И все они обогащены общением с преданными. These angas of bhakti, Это анги бхакти. they are really made possible, in fact, by this principle of Vaishnava, Sangha Vaishnava Seva. Все это становится возможно только благодаря вайшнава санге, общению с преданными. So we can appreciate our good fortune Поэтому мы можем оценить нашу добрую удачу, to be here in Vrindavan. находиться здесь, во We Вриндаване. must remember that the source of this good fortune is the Vaishnavas. И мы должны помнить, что источник этой доброй удачи — это преданные. Practical application. И такой практический совет. The practical application is we should seek opportunities to serve Vaishnavas. Мы должны всегда использовать возможность служить вайшнавам. We should seek opportunities to build very close, affectionate, loving relationships with Vaishnavas. Мы должны всегда искать возможность находиться в очень теплых, любовных отношениях с вайшнавами. We should make that our priority. Это должно стать нашим Don't предпочтением. think of the Vaishnava as maybe a distraction or a inconvenience that we have to serve some other Vaishnava. Мы не должны думать, что вот нас отвлекают служением вайшнавам или что какие-то возникают неудобства в связи с служением. I want to do sadhana, but I have to serve devotees. I Что? want to do sadhana, but these devotees are distracting me. Что мне нужно саданой заниматься, тут преданные пришли, чем-то меня отвлекают. No, we should see service to Vaishnava as primary, actually. На самом деле мы должны видеть служение вайшнавам как наше главное занятие. It will nourish any other bhakti practice like Shravan, Kirtan, and so forth. И это будет подпитывать все другие виды служения, такие как шраванам, киртанам и так далее. So we make that our primary focus. Так мы должны сконцентрироваться именно на этом, отдавать предпочтение именно этому. That's my humble suggestion, Это вот такое мое смиренное предложение, based on my own experience and realization. основанное на моем собственном опыте и осознании. But not only, I can support it with Shastra as well. Но также это подтверждается писаниями. So thank you all very much for your exalted, esteemed association. Поэтому большое спасибо всем вам за ваше возвышенное, такое уважаемое общение. Many of you we've seen after, some of you we've seen for the first time, many of you we've seen after a very long time. Некоторых я вижу первый раз, а некоторых я очень много лет не видел уже. And so we're feeling most fortunate to have your
association, even if it is only for a couple of hours. И я очень удачлив и чувствую себя очень удачливым, что имею ваше общение даже хотя бы в течение 2 часов. Oh yeah, so Gurudev wants me to tell you that we're going for another program. He is going for another program. I will accompany him. Шрила Гурудев хочет, чтобы я рассказал, что мы собираемся еще на одну программу. Он собирается, я буду сопровождать его. And so that means we need to say Haribol. Поэтому нужно сказать Харибол. Thank you all very much. Srila Prabhupada ki jai, Srila Guru Deva ki jai, Samaveta Bhaktavinda ki jai, Rajabhumi Shri Vrindavan Dham ki jai, Nitai Gaur Premanande. Shri Prahlad Prabhu ki jai. Let's give Prahlad a big round of applause for Now you can understand why the academic community in Mayapur has asked him to come give a course on. Я думаю, что вы теперь... I'm embarrassed to say. Вы думаю, теперь вы понимаете, почему там сообщество академиков в Майпуре хочет, чтобы Шри Прахлад Прабhu приехал и провел там курс какой-то там, название не помню. Но он связан с сознанием Кришны. We hope that he'll come back to Vrindavan Dham again next year and the year after and so forth and so on to be with us again. Я думаю, что, надеюсь, что он будет возвращаться снова в Вриндаван, чтобы снова побыть с нами. Sadhu Sangha, Sarva Shastukoi. Lava Matra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoy. Even Lava Matra, a fraction of a moment of the association of devotee can inspire us very much in Krishna consciousness. Даже Лава Мантра, даже момент общения с преданными может пробудить в нас в сердце бхакти. We're going to a program, myself and Prahlad, not really a program, we've been invited by one of the Radharaman families, Goswami families, to have a little dinner there. Мы сейчас с Шри Прахладом отправляемся на другую программу, там не совсем программа, один из Госвами Радхарамана пригласил нас на ужин. Pundarik Goswami has become a good friend of mine. Considers me a friend. Pundarik Goswami считает меня другом. And he will be doing the puja for Radharaman from January 2nd until the 9th. И он будет делать пуджи Радхараману со 2 по 9 января. Many families share that puja through the year. Они по очереди семьями проводят пуджу. Actually, there's so many families that each family gets to do the puja every 2.5 years. На самом деле их там столько семей, что каждая семья получает право проводить пуджу только через 2,5 года. So Pundarik Goswami, he'll be doing it from the 2nd to the 9th, and he's invited me and a couple other devotees to be present and assist in various ways. He has me leading kirtan, I think on the 5th of January, 7th of January in the temple in the evening. И Пундарик Госвами будет проводить пуджи со 2 по 9 января, и он пригласил меня и еще нескольких преданных приезжать туда, помогать ему, может быть, проводить киртан. И вот 7 января я буду петь киртан там. Ananta Vrindavan, our favorite photographer, he'll be coming from Australia to do documentary on the worship of Radharaman during that week-long period. И наш любимый фотограф Ананта Вриндаван приедет из Австралии и будет снимать документальный фильм о поклонении Радхараману. So we're going to discuss tonight the various, however we're going to help in the service, whatever we can do there. И сегодня вечером мы будем обсуждать, как мы можем помочь ему, какие виды служения мы сможем предложить Радхараману. And we'll be putting out messages that you can come down at certain times. There'll be different functions, and of course, many of you like to go in the evening to see Radharaman, especially the last darshan at 9 o'clock. И мы будем сообщать вам о том, какие там будут проводиться мероприятия, события. Я думаю, что многие из вас захотят приехать, особенно на последние даршаны в Радхараман в 9 часов вечера. So I'll keep you informed how you can be involved in whatever way possible. Я буду продолжать сообщать вам, как, может быть, вам поучаствовать в чем-то.
And then just after that, I'm going to my dear friend Bibi Govinda Maharaj's Vyasa Puja in Dubai from the 10th to the 14th of January. А после этого с 10 по 14 января я еду к своему другу Бхактивинода Говинде Махараджу в Дубай на Висапуджу. And then I'll be back and just staying here in Vrindavan. I think we can have more programs like this the last half of January through February. И потом я вернусь, я думаю, мы с вами еще можем во второй половине января провести подобные программы здесь, во Вриндаване. Especially we have Madhavati, she's back in action, one of my favorite, all-time favorite translators. She's so, I was listening to her, I said, she's the best. She's so, I mean, I had many translators. Hearing her again, I think, wow, she's the best. Ну, Шрила Гуру Дева, может быть, позволит мне переводить следующие программы. So we'll try to have more programs last half of January into February here at the house, at our ashram. И, может быть, мы до февраля сможем проводить здесь, в нашем ашраме, еще программы. Okay, so we're going to just run out the door because we're really a little late. We don't want to upset Goswami. He has a dinner for us. We just had lunch. Сейчас мы нужно всем очень быстро разойтись, потому что не хочу расстраивать Госвами, мы так уже опаздываем на ужин. Tomorrow we're doing a quick drive down to, because Prahlad so much likes Govindaji, Radha Govindaji in Jaipur. We're going to drive all the way to Jaipur tomorrow, have darshan and come all the way back. И завтра мы собираемся совершить очень быструю поездку в Джайпур, потому что Шри Прахлад хочет получить даршан Рады Говиндаджи, и мы туда-обратно завтра собираемся съездить. He's given his car, and we're using it to full advantage. И вот Прабху нам предоставляет свою машину полностью. And we'll go at 4:15 and be back by about 9 o'clock tomorrow night. И в 4:15 мы выйдем, и к вечеру к 9 мы должны вернуться. And see Govindaji and Radha Gopinath, Мы увидим там Radha Damodar, and Radha Говиндаджи, Vinod, Рада Гопинат, Рада Дамодар, Рада Винора. and we're going to drink the lassi. И мы там выпьем ласси. It closes at 12 noon, so we have a whole plan there. Потому что в 12 уже там даршан закрывается, поэтому у нас вот такой вот план на целый день уже на завтра. So this is our program now and into the next couple of months. Такая вот программа на сегодня и на следующие пару месяцев. So thank you all again so much for coming this evening. Еще раз спасибо большое всем за то, что пришли сегодня Our вечером. spiritual warrior, И наш especially духовный thank you for воин. coming. Особенно ему большое спасибо за то, что он пришел сюда. Thank you to Vinagari Maharaj and Shri Prahlad and all of you coming, and we'll see you again very soon. Также спасибо Гуру Махараджу, Шри Прахладу. Я думаю, что вы все еще придете, и мы с вами скоро увидимся. Don't forget to pay your obeisances to our beautiful Govardhan Shila, overseeing Не all забудьте these поклониться auspicious activities and our deities in the temple room. нашей прекрасной Говардхане Шиле, также прекрасным божествам там I наверху. believe we have a little prasadam for you, either here or downstairs. Я думаю, что у нас там немножко есть для вас просада или здесь, или там внизу. Где? You bring it here. Okay, so Сюда just принесут. sit tight and we'll bring some nice Сидите prasadam. здесь, сейчас вам раздадут просад. Shri Prabhupada ki jai, Vrindavan ki jai, jai Shri Radhe. Спасибо большое.